Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining us in this interesting panel. I promise you a lively debate to discuss a very important subject. We will be discussing chaos and terrorism. What a relevant subject given what happened last night in Paris. I wonder if we can tell the families of the victims of the horrific attacks last night in Paris, if we can ask the question whether the strategy to defeat terrorism is working or not. Obviously, given what happened last night, I don't think anyone can say the global war against terrorism is effective. We will be discussing the strategy. We have a lot of issues to cover. And to do that, we have exceptional panel today. To my left, the State Minister from the Kingdom of Bahrain, Her Excellency Sameera Rajab. Also, we are lucky to have the former Minister of Foreign Affairs of Turkey, Mr. Yasar Kassim. Also from the United States, the former, I don't know if he's former, it's so difficult to keep track with him. One day he's former, one day he's acting. But right now, the former Assistant Secretary of State, P.J. Crowley. Next to him, Mr. Hamoudi. Benhamou from the Moroccan Center for Strategic Studies. Please, I have a lot of panels, so correct me if I pronounce your name wrongly. And to his left is Mr. Hasni Abidi, the Research Center for Mediterranean and Middle Eastern Studies. Correct me if I'm wrong. Very close. And Anas Al-Gomati from Libya, the president of SADC. And Mrs. Kassis, she is the president of Pluralistic. Is it Syria or just in general? She's an expert on Syria, and definitely Syria will be a major topic today, not only because of what's going on Syria and the chaos term that we are talking about Syria, but just simply because of its relevant to the war on terrorism and what's going on in the rest of the world. And the last, not a speaker, because you're not going to speak for 5 minutes. My friend Geoff Porter, he is the president of, North Africa Risk Consulting. Thank you very much for joining us. I ask each member of the panel to speak, and if they don't have a speech ready, that's even better. Speak and limit it to 3 minutes, please, because we have a lot of speakers, a lot of issues to cover, and I would like to open the floor to the audience. So I would leave the floor to Her Excellency Sameera Rajab. شكرا موفق. موضوع الإرهاب حقيقة يعني أصبح شيء عالمي بدون حدود وخطير، بما يدعو إلى أن ننظر إلى هذا الموضوع ونحله بشكل شامل. ولا يمكن أن نعتمد أو نقول أن الغارات الجوية على بعض المواقع في أراضي معينة ستحل هذه المشكلة. اليوم ما حدث في فرنسا كان بشع جدا، وهذا أحد يعني أعتقد أن أهم اليوم متطلباتنا أن نبحث في هذا الموضوع بشكل رئيسي. الإرهاب حاليا في المنطقة العربية إذا بحثنا عن أصوله وبيئته الحقيقية سنرى أن معظم هذا الإرهاب ينشأ في أراضي فقدت سيادة الدولة الوطنية، وعمها الفوضى. الفوضى وعدم وجود سيادة أو دولة وطنية هي البيئة التي تخلق وتنشر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً لربما من قبل 11 أيلول 2001 كان هناك بيئة حرب أهلية في لبنان، فقدت فيها لبنان في تلك الفترة لمدة 15 سنة دولة الوطنية، سيادة الدولة الوطنية، خلق إرهاب حزب الله، وكلنا نعرف الأحداث التي مرت منذ نشأة هذا الحزب من تفجيرات واغتيالات واختطافات واختطاف طائرات بواسطة حزب الله.
جاء بعد ذلك لربما نستطيع أن نقول ما حدث في أفغانستان أمر، وأمر الآخر اللي حدث في العراق بعد غزو العراق وسقوط الدولة الوطنية وانتشار الفوضى والحرب الطائفية ودخول ميليشيات من كل جهة إلى هذه الأرض، خلق إرهاب، فوضى أدى إلى تواجد الإرهاب ونموه وإنشاء بيئة حاضنة للإرهاب. وتكرر هذا الوضع أيضاً في ليبيا، وكلنا يعرف منذ سقوط الدولة الوطنية في ليبيا وانتشار الفوضى كان واعزاً لصعود الإرهاب الذي اليوم يصدر إلى العالم وإلى أفريقيا من ليبيا. حدث ذلك أيضاً في سوريا في الجزء الذي فقدت فيه الدولة الوطنية وتفككت، أصبح في فوضى وبيئة حاضنة للإرهاب. ومن يريد أن يحل مشكلة الإرهاب يجب أن ينظر إلى الأمر بشمولية وبهذا العمق للقضاء على البيئة التي تنشأ عليها الإرهاب. يقال أن اليوم في ضمن التحولات الجديدة ما بعد الحرب الباردة والتحولات الجيوستراتيجية التي لا زلنا لا نعي ما هي ونسمعها كثيراً، لربما بات الفوضى التي سميت بالفوضى الخلاقة هي البيئة المطلوبة لهذه التحولات. ولكن اللي حدث حقيقة أن الفوضى جاءت بالإرهاب ولم تأتي بتحولات بها الديمقراطية أو بها حدود جديدة. شكرا. Her Excellency Sameera Rajab talked about the failed state and the chaos serving as a safe haven for terrorism. It's a natural segue into you. Turkey is a strong state, and it's been accused recently of facilitating terrorists crossing into Syria. Is that true? Please, if you can, in your presentation, shed some lights on the role that Turkey can play in this war against terrorism, and can Turkey play that role today? First of all, I think a mistake which was done by many members of the international community was also done by Turkey, was also committed by Turkey, by thinking that Daesh will not be that much a big threat to the international community. And Daesh, I think, benefited from this lack of focus of Turkey on its activities, and they may have benefited from this tolerance and used the Turkish-Syrian border and perhaps Turkish-Iraqi borders to recruit combatants from all over the world, either in the direction of joining the ISIS or Daesh ranks in Syria and Iraq, or in their way back home. But when Turkey woke up to the size, to the importance of the threat, then I think Turkey understood and cooperated more closely with the international community, and also took appropriate measures to slow down or to make it more difficult the passage or usage of Turkish-Syrian border in order to join their ranks, to be trained in Syria, and to go back perhaps to their country. But of course, the methods that Daesh is using in France and that it used in Lebanon a few days ago and yesterday in Paris shows that even those countries that are very much aware and that have means to counter such terrorist threat, their means and their measures may not be sufficient. So the Lebanese and then French experience or the incidents, terrorist acts in these two countries,
and the previous one, of course, elsewhere, show that there is an immediate need for the international community for two things. One, to identify better what are the ways and the changing tactics used by Daesh, first thing. Secondly, perhaps to cooperate in a different manner, but because so far the cooperation is conducted in the following manner, in my opinion, to the extent that the Daesh was not posing a direct threat to the security of that particular country. That country was happy by keeping distant, without touching and without disturbing Daesh, and leaving the question of solving Daesh question to other countries that are exposed more. Now I understand that this period is over, and it may strike in any country. Therefore, the measures should be now taken in a more coordinated manner. First thing now in Syria and in Iraq is to limit the activities of Daesh. I don't think that it could be uprooted entirely in these two countries, and of course in other countries as well, but limiting its activity, containing the expansion of Daesh should be priority number one in these countries. Then we may speak for other measures as well. Before I move on to the next speaker, I have a quick question to ask you, Mr. Kassim. What is the impact of the Russian direct military involvement next door to Turkey? How is it going to affect the Turkish foreign policy and its role in the neighboring countries? It is to me, isn't it? Yeah. Yeah. I don't think that the Russians came to Syria in order for the sake of the pretty eyes of the Syrians. They came there in order to settle down there, and from there to increase and consolidate their presence in the Middle East. And the future of Bashar Assad or future of the regime in Syria is secondary, in my opinion, to their goal. For this reason, shouldn't we cooperate with Russia? Of course, we should cooperate because Russians have additional means to contain, first of all, Daesh, and also perhaps to secure this transition, which was a negotiated transition period. I think Russian plan and Russian initiative so far, the two meetings in Vienna, were initiatives that have to be supported and followed up until it proves that it cannot work. For the moment, the Russian presence may help contain Daesh more easily, but in the long run, of course, it has to be weighed at the stage 2, not at present. We should not say that the Russians have other intentions in the region, so we should not cooperate with them. This will be a wrong policy. Thank you very much. And now I leave the floor to PJ Crowley, please. You've got 3 minutes. Thank you very much for having me. I think part of the challenge here that we have is we attach one label to these conflicts, but in fact we're dealing with perhaps 10, 15 different conflicts depending on the lens that you use. There are active conflicts going on in Yemen, Iraq, Syria, Libya, Nigeria. There is a geopolitical, political, religious, social dimension to each of these conflicts. So if the question is, if the label is a war on terror, it's very easy to see that 15 years after its declaration, terrorism is winning in the sense that the challenge is larger, not smaller. When the Obama administration came in 2009,
It changed the concept from the war against terror to the war against Al-Qaeda. In that context, narrower, you could say that that we're winning that war, we were winning that war until Syria, when Al-Qaeda had a comeback through the al-Nusra front. But the death of bin Laden, the decimation of core Al-Qaeda, has at least lessened that aspect of the challenge. But I think we have to think of this in terms of how the conflict or conflicts have evolved over time. I think you'd have, I would say, first you had the 9/11 phase, and the United States response in Afghanistan was more successful than not. It's a long-term project. Then you had the second phase, I would call the Iraq phase. That has been a strategic disaster for the United States, and the region. And we are still dealing with the ramifications of that fundamental strategic miscalculation. The third phase I would call the Arab uprising phase, and as Sameera was saying, that the challenge of governance in the region, we created political and security vacuums that a variety of extremist actors have been able to take advantage of. And now I think that we're in, among other things, the caliphate phase and the rise of the Islamic State. And what distinguishes the Islamic State from all of the other concerns that we have is its ability to take hold of territory and its ability so far to be able to defend that territory. And we've seen in the past couple of weeks, three major events: the bomb involving the Russian airliner, the bombing in Beirut earlier this week, and now the bombing in Paris. There's obviously about all three of those, or at least two of the three, there are very fundamental things that we don't know yet. But I think that what you'll probably find is that the Islamic State is now, rather than just defending itself within the borders of what is parts of Syria and Iraq, it is now extending that defense to those who are part of the broad coalition that is attacking or trying to defeat the Islamic State. Although I don't think that this necessarily changes our fundamental understanding of this conflict or conflicts, but obviously we will have to continue to work on a regionally based strategy and over time to defeat the Islamic State. I think our understanding of the challenge is that this is going to be a very lengthy, difficult proposition. Thank you, PJ. Quickly, I have a quick question for you before we move to the next speaker. We have witnessed recently that the United States somehow is spared this surge in terror attacks that we are witnessing in Europe and the Middle East. Why is that? Is it because American intelligence services are doing a better job, or just simply terrorist organizations have different priorities? I mean, it is a very difficult intelligence challenge. You can have strategic level intelligence that helps you understand what this is about without having tactical intelligence that tells you that there's an attack plan for next week. So this is I think a very difficult challenge for intelligence services. I do think that the conflict has changed in one fundamental way. The first two phases I talked about, 9/11 and Iraq, the United States was central to this, and this was the conflict that Osama bin Laden largely defined. The conflict was about the far enemy and the impact that the far enemy had on the Middle East. In my mind, we are now dealing with a different conflict, and it's one that the United States, for example, is struggling to understand. I think at the heart of the conflict is, the United States is no longer at the heart of this conflict. I'm not even sure the West is at the heart of this conflict. It is a conflict about how people will live in the Middle East, how their lives will be structured, what kind of governance, the relationship between people and government, the relationship between people
and the outside world, and the relationship between people and the modern world. These are the questions that are being wrestled with inside the region, and the solution is going to have to come from the region, supported by the United States and the West. But this is not necessarily a struggle in my mind that fundamentally the United States is going to have to wage as the primary actor, and certainly not one that the United States can solve as an actor outside the region. It's going to have to be a regional solution from the ground up. Thank you, PJ. And now the next speaker, Mr. Benhamou, please. Thank you, Mr. Chairman. I will switch to the French language. Okay? Your call. Yeah, thank you. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui parler de l'état actuel, notamment donc du terrorisme et surtout donc de l'État islamique, en avançant que on ne croyait pas que ça allait grandir aussi vite et on ne croyait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Je ne pense pas que les États sont naïfs, ou tout au moins, je ne pense pas que la naïveté fait partie donc des pratiques des États. Il y a eu un laisser-aller, il y a eu une ambiguïté dans les positions, il y a eu une confusion aussi dans les positions, mais on ne peut pas aujourd'hui donc aborder le problème de terrorisme en occultant une réalité du monde d'aujourd'hui et de la scène internationale comme elle se présente aujourd'hui. Je pense qu'il y a trois caractéristiques. Nous vivons dans un monde qui est donc avec une communauté internationale impuissante et avec un ordre international aussi qui est dans l'impasse, et surtout un monde qui s'inscrit avec beaucoup d'incertitudes. Ce qui s'est passé hier nous place dans une deuxième phase de cette histoire récente du terrorisme. Si avec l'État islamique, on a vu donc une territorialisation de l'action donc terroriste avec un groupe qui acte comme un État avec une approche pratiquement donc semi-conventionnelle dans la guerre, des capacités de guerre importantes, un budget, des moyens, des armes. Ce qui s'est passé hier nous place peut-être dans une nouvelle phase. Les taux qui se resserrent sur Daesh en Syrie, la guerre menée contre Daesh en Syrie nous place aujourd'hui dans une logique nouvelle, malheureusement. Ça sera donc l'atomisation et la prolifération des groupes terroristes et aussi donc cette stratégie qui va vouloir donc porter la guerre un peu partout. Le risque est présent et il est partout. Je pense que ce qui s'est passé hier donc annonce qu'on est dans le début d'une tempête terroriste sur le monde. Ce qu'on sait malheureusement donc comme vérité, c'est que donc il va y avoir encore des actes. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand et où. Il faut prendre en considération que le défi sécuritaire et le défi terroriste va être un défi majeur au moins pour la décennie à venir. Il y a des questions sur lesquelles il faut aujourd'hui donc mettre l'accent. L'agenda contradictoire, donc ce qui se passe aussi donc en Syrie, c'est l'agenda contradictoire d'acteurs locaux, régionaux et internationaux. Et ce qui a créé aussi un grand vide, on le sait, le terrorisme se nourrit des vides et ces agendas contradictoires ont créé des vides supplémentaires. Il me semble aujourd'hui que la réalité à laquelle on va devoir faire face, les attaques terroristes hier sur Paris, on est face à un commando qui mène une opération sur donc, un théâtre pour lui ennemi, avec 7 attaques simultanées et avec une capacité de guerre, une capacité de combat assez claire et forte. On le voit malheureusement donc le nombre de victimes. On voit aussi donc l'impact. Est-ce que aujourd'hui la communauté internationale est prête pour faire face à ce phénomène? Je ne le pense pas, parce que on est encore
dans une logique que chacun donc veut un peu tirer cette partie pour son propre compte. On ne peut pas aujourd'hui parler de coopération internationale ou régionale. Chacun veut garder une partie de ce précieux métal aujourd'hui qu'est le renseignement. Les Américains donc disposent de beaucoup d'informations. Ils les gardent pour eux. Ils ne sont pas prêts donc à les partager avec les autres, mais ils demandent aux autres de partager avec eux, ce qui n'est pas du tout donc juste. Mais c'est malheureusement pas le cas seulement des Américains. On est face à une menace qui est globale. La réponse doit être globale, et cette réponse globale passe par la coopération. Il me semble aujourd'hui qu'on n'est pas encore dans cette logique. Il y a un phénomène majeur dont on ne parle pas ou peu, c'est celui des combattants terroristes étrangers. Il y a 38 000 combattants terroristes étrangers en Syrie et en Irak aujourd'hui. Il y a 6 000 Européens. Il y a donc beaucoup d'autres pays. Les Européens aujourd'hui, donc ce qui s'est passé en Europe, à Paris hier, nous place dans une nouvelle réalité dans laquelle la guerre est asymétrique, le concept de l'ennemi a changé, le concept de l'espace a changé, donc le concept de la coopération doit aussi changer. Thank you very much. Before I go to you, Hasni, PJ, you heard what Mr. Benhamou said about the U.S. is not willing and not sharing information all the time as it should. Would you comment on that? Is that like a one-way? The U.S. always asks, Arab countries to share intelligence while it's not sharing intelligence with them. Well, to me, that's an overly simple statement. One of the achievements of the last 15 years is that people do see this as a global challenge, but obviously rooted in this part of the world. And part of the success that we have had is that there is much greater intelligence sharing across governments than we've had in the past. There are crucial partnerships. Is some intelligence withheld? That's extraordinarily sensitive. Every country shares some intelligence, but not all. But I think part of what has happened here in the evolution of the region since the Arab uprisings is that you have a lot of open space that's been created. Government institutions, including security services, have failed. And so now you do not have the same level of intelligence that you had in the past. Now, that's not all good, that's not all bad. Security services can be used for a variety of purposes, some of them productive, some of them not productive. But obviously when you have the collapse of various states, what has also collapsed is security services that help you understand what is going on in this territory or that piece of territory. Thank you, EJ. But we have Morocco as a stable country, and we still have Morocco as a stable country in this region. So I think that we can stand Morocco to fight against terrorism. Thank you very much. We'll come back to this issue and the Q&A session. حسني لو سمحت. مساء الخير. أولا أنا سعيد بتواجدي في المغرب وأهني دائما القائمين بالحفاظ على هذا المنبر الوحيد في دول الجنوب لتناقش حول قضايا أساسية. بعد أيام سيحتفل العالم بشيء كان يمكن يكون حلم جميل وهو العيد العالمي للأمم المتحدة وعيد كذلك عيد السلام. عندما نرى أن 4 أعضاء دائمين في مجلس الأمن يقومون يوميا بطلعات جوية وضربات عسكرية في سوريا، في حين أن أحد المواد الأساسية لميثاق مجلس الأمن يقول بأن دورهم الأساسي هو حفظ الأمن والسلم الدولين. نتساءل حول فعلا مدى الآن الاهتمام أو قيمة ما يسمى بالدبلوماسية المتعددة الأطراف أو المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلام. ففشل في النهاية، فشل ما يسمى بالحرب على الإرهاب هو في النهاية فشل كذلك لهذا المجتمع أو الدبلوماسية الدولية والأمم المتحدة التي كنا مقتنعين بأنها هي تمثيل للشرعية الدولية. النقطة الثانية، أنا دائما أستاء ومستاء
كمواطن عربي ومواطن أوروبي في نفس الوقت لاستعمال كلمة الحرب ضد الإرهاب التي ورثناها من سيء الصيت وسيء السمعة جورج بوش. الحرب على الإرهاب على أساس أن الحرب قبل كل شيء يعني المفروض أن تكون بين طرفين، ولذلك حتى يعني الآن في فرنسا عندما نقول أن هجمات باريس أن حرب ضد الإرهاب، كيف يمكن أن توازي بين دولة لديها أساليب ووسائل ديمقراطية وبين تنظيم إرهابي، تنظيم إجرامي، لأن الطرفين غير متكافئين، وبالتالي الوسائل المستعملة من المفروض أن لا تكون كذلك نفسها. النقطة الثانية، منذ فترة ونحن نسمع الحرب ضد الإرهاب، يعني نحن أول أساس ويجب أن نرجع ونذكر، ونحن يعني اليوم في طلبة شباب ربما لم يتذكروا هذه الفترة. مشكلتنا بدأت في تمزيق بلد أساسي اسمه العراق. عندما ضرب العراق لم تضرب فقط دولة، ضرب نظام إقليمي عربي كان حامل النظام الإقليمي وللأمن العربي، فتح العالم العربي على مصراعيه، فتح النوافذ على من هب ودب. دمر الجيش العراقي، هم جزء كبير من المجتمع العراقي. حزب سياسي كان مهم، 500 ألف مناضل فقط أو حامل هذه البطاقة، يعني ما كان من مؤسسات أو شبه مؤسسات، وفتحت بالتالي المنطقة على مصراعيها لأعمال عنف وعمل إرهاب. هل هي شاملة؟ لا، ليست حرب شاملة، لأنه الشمولية أو الحرب الشاملة أن لا تبدأ فقط يعني بالأمن أو بالعسكر، يعني قنبلة جوية ووسائل عسكرية. هل فادت شيء في أفغانستان الولايات المتحدة؟ البارح فقط يقول لك فيلقين من دربتهم أمريكا وحلف الناتو ذهبوا بأسلحتهم إلى طالبان. ما هي هذه الفائدة؟ وبالتالي أنا دائما أقول للأوروبيين إذا أردتوا أن تنجحوا يعني رجاء اقرأوا التاريخ ولا تعملوا نفس الأخطاء الولايات المتحدة. ربي جاب لكم خبزة هي أمريكا وأخطائها، فحاولوا على الأقل أنكم ما تعملوش نفس الأخطاء. الشاملة يعني أنك تذهب إلى الجذور. الشاملة أنك لا تعتمد فقط على المقاربة الأمنية والمقاربة العسكرية. هذه هي الشاملة، أن تكون مقاربات متكاملة الأطراف. وبالتالي اليوم وصلنا للأسف إلى نفس النتيجة، وهو أن لا نريد، أو القادة السياسيين لا يريدون أن يبحثون في العمق، لا يريدون أن يأخذوا الوقت الكافي للقول بأن ما نعيشه اليوم. ما فيش مجتمع يبدأ أو يكتشف الكاوس، يكتشف الفوضى يعني يوم صباحا. ما فيش يعني بيبي يولد وهو إرهابي. الإرهاب يغذى من العديد من المشاكل، يغذى من أنظمة سياسية قمعية، من عدم المشاركة، من فقدان الأمل، من لا وجود أصلا أمل سياسي. وبالتالي الإرهاب ليس هو أصل المشكلة، هو النتيجة. ومن المفروض منذ فترة ونحن فقط نحاول أن نقول بأنه لا بد من حرب، لا بد من تكاتف المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب. لا مجتمع دولي موجود ولا أصلا تكاتف دولي، والإرهاب مش إرهاب، وإنما هناك فعلا نتائج لسياسات فاشلة خاطئة تبدأ من المحلي، تبدأ من البلدية، من الحي إلى البلدية إلى الدائرة إلى الولاية إلى تصل إلى الدولة إلى أن تصل المجتمع الدولي. هذا هو المشكل. رفضنا أن نرى ذلك فبقينا في نفس الشيء. أما القول بأن الولايات المتحدة كانت على علم بالعمليات، والله مش عارف إنك المخابرات الأمريكية بس يطلعوا على انترنت يعني تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية منذ فترة هو قال سنبدأ بغزوات في فرنسا وفي ألمانيا وفي بلجيكا. يعني لا تحتاج أصلا واحد مخابرات عشان يعرف أنه كل أوروبا وبعض الدول الغربية مستهدفة بهذه العمليات. لكن للأسف هذه وجهة النظر. شكرا. تلاحظون أنا على الرغم من المغالطات التاريخية اللي قال صديقي حصل على تصفيق. أولا الحرب على الإرهاب، أنا لا أقول أنه إسقاط صدام حسين لم يساهم في تعزيز ذلك، بس ولكن أحداث 11 أيلول كانت قبل إسقاط هذا النظام. كما أسمح لي بما أني أنا المودريتور تبع الحلقة أنا أقول لك التالي: كنا نسمع في العالم العربي أنه الإرهاب نتيجة عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، بدأنا نسمع أنه الإرهاب بدأ نتيجة ما حصل في العراق، الآن الإرهاب نتيجة ما حصل في تركيا. أنا أعتقد في مكان ما هناك هروب من الحقيقة. الذين قاموا بالعمليات بباريس البارحة لا علاقة لهم لا بفلسطين ولا علاقة لهم بصدام حسين، ربما ولدوا بعد صدام حسين، ولا علاقة لهم بما يحصل في سوريا. هناك شيء جديد في العالم لا أعتقد يا صديقي بأنك تكلمت عنه، وصفت الواقع ولكنك لم تأتي على إعطاء
أي فكرة كيفية حل هذه الآفة، هذا الطاعون الجديد، وهو شباب يقومون بتفجير أنفسهم لا ندري لماذا وقتل أبرياء. فقدان العدالة يا أخ موفق. هم لم يولدوا مع صدام. لحظة بدك تصفيق. لا، هو أنت تحتاج تولد مع صدام يا أخي، عندك تلفزيون وتويتر وتشوف ما يحدث لإخوانك الفلسطينيين. وأنا بديت بالمجتمع الدولي. ليش؟ بديت بالأمم المتحدة. لما تكون هناك قرارات دولية تعكس إرادة دولية، تعكس إرادة المجتمع الدولي، تعكس جمعية عامة لا تنفذ، فبالتالي أنت أصلا تقول خلاص أنا يعني تكفر بما يأتي من المجتمع الدولي. يعني على فكرة لما قلت داعش كانت تنظيم القاعدة، تنظيمات إرهابية. يعني نحن قتلنا فتحنا دولة كانت مفروض تكون سند أساسي في محاربة العنف. يعني الذين أسسوا داعش، وموفق أنت سيد العارفين، هم جزء كبير وين تكونوا في سجن بوكا. سجن بوكا قريب من البصرة، كان هو السجن اللي التقوا فيه العناصر الأساسية التي كونت تنظيم الدولة الإسلامية، وبعدين كبر وأصبح فرانكشتاين. شكرا. Thank you very much. And now I move to the unforgotten war of Libya. What went wrong? The world intervened so early in Libya. They bombed Libya, got rid of Gaddafi, but it's not working. What is going on, Anas? Well, thank you very much for having me here, first and foremost. And I guess to reply to your question, I think it's not really working globally. I mean, I think the problems that we're suffering in Libya, I suppose, are very similar to the problems that we're suffering everywhere else. But in the spirit of MEDays and in the spirit of the words of His Excellency, the President of Rwanda, Mr. Paul Kagame, who spoke here on reception of the prize, the Grand Prix de MEDays, who said, "Let us not be remembered for our genocide in Rwanda. Let us be remembered for how we overcame our genocide in Rwanda." And I think it's very important that at this stage in Libya, we shouldn't be speaking just about revolution or about uprising or about violent wars, but we should be speaking about the way in which divided societies come together. And I think, again, in the spirit and in the opening hours of the effects of what happened yesterday in Paris, we should remember the words of the Norwegian head of state after the attack in Norway, Anders Breivik, when he killed hundreds of people there in Norway. His response, his sobering words, which you rarely hear from a head of state after a terrorist attack, he said, and I quote, "Norway will be the same tomorrow." And I think we have to remember that Paris could be the same tomorrow, and Libya could have been the same yesterday. And the reason I say this is, for every bullet that ISIS fires on a civilian, for every bomb they plant in a European city or in a city somewhere in Syria or in Iraq or even in Lebanon, they announce 10 more videos. And the potency of their communication and the potency of the day after an attack like this is where we have to be so much more vigilant. And the reason I mention this is terrorism and the effects of terrorism only take root and only succeed and only flourish and thrive in divided societies. We've already seen in the opening hours of this morning the burning of a refugee camp in Calais. And for the people that are living in Calais, they've just witnessed their own Paris attack. It's the same thing. 40, 50, 60 people that die. So we can't have this moral discrepancy, but also we need to have a universal understanding of the nature of terrorism. And we should learn the lessons of Norway, we should learn the lessons of Rwanda when we're looking at Libya, when we're looking at Syria, when we're looking at Lebanon, and even when we're looking in Europe, when we're looking at France. The question that we have in Libya, particularly with regards to civil war, with regards to revolution, is that perhaps militarily speaking, there was a victory. They overcame and they toppled Muammar Gaddafi's regime. The main question was the moral victory was perhaps lost. Certainly in the death of Muammar Gaddafi and the nature of the death there, the lack of respect for human rights and the lack of respect for the Geneva Conventions and the engagement in war. But I think more precisely is that we've not been able to overcome our differences in Libya in the same way that I threat and I fret that perhaps the French have not been able to overcome their differences since Charlie Hebdo in January, and perhaps like what might happen today and yesterday in France, the Libyans are facing the same problem, and it's not so far away. Let's understand the situation today in Libya. We have a civil war between
one part of the country based in Tripoli, Libya Dawn, and the western half of the country, versus the eastern part of the country, Operation Dignity. Now let me be very, very clear. This is a very unnecessary war. It's one that post-revolution versus counter-terrorism, very similar stories about promising people their dreams and helping them escape their nightmares, but in reality not giving them anything. And within this unnecessary war, there is a necessary war that we are not fighting. ISIS, who have taken root in the east of the country in Derna, in the west of the country, in the middle of the country in Sirt, the former residence of Gaddafi, in the west of the country in Sabrata, and those that are fighting the war on terror do not fight in those three areas. Those that are fighting the revolution, to be quite frank, don't really care about those three areas. And that's the unfortunate reality that we're facing today in Libya, is the unnecessary war, the unnecessary wars that we fight in the service of political victories. Perhaps the same dangers that we're going to face in Europe, and perhaps the same dangers that we face even in Lebanon, even in Syria, even elsewhere, where somehow we're forced into this silly dichotomy between letting go of all your freedoms, the hard-fought freedoms that you fought for against Bashar al-Assad, against Muammar al-Gaddafi, against who it may be, and somehow having a choice between regime sustenance or Daesh. The dichotomy is not that clear. There is not just a black and a white, there is a grey, and within the shades of grey, there are light and dark shades. We have to be very, very clear about who these people work for. Remember, for every time a head of state, be it Hollande, be it whoever it may be in Libya, we've got 2 governments, 10 presidents, so it doesn't matter how many presidents come out. But the fact of the matter is, just remember who they work for. They work for me and you. They don't work, we don't work for them. It's very, very clear here. And the nature of the relationship post-terrorist activity like this is, the real after effect is, you're hit by the terrorists on the Monday, and on the Tuesday you're hit by your governments when they use emergency crisis allocation in the constitutions, when they take away hard-fought values, when they stop the circulation de trafic, for example, in France, and they don't allow you to move anywhere. And ultimately, the media and the degree of escalation and polarization and toxicity in the language, in the rhetoric that we use, societies begin to fight themselves. That's how Daesh wins. Daesh doesn't win by shooting one person or blowing up one cafe. It wins the day after, when your society is divided. The vigilance we have to have. Anas, before we move on to the next speaker, quick question to ask you. Libya is a relatively small population. It's an oil-rich country. And the international community, unlike Syria, rushed to help the Libyans get rid of Muammar Gaddafi. How would a twisted ideology like ISIS, Daesh, appeal to the Libyan youth? Well, I think it's, Salafi jihadism of that nature. It's like a fish that only swims in certain waters. The temperature, the nature of that water has to be the same. There has to be lax of basic freedoms. There has to be marginalization and oppression. And there has to be economic disparity. There has to be How does that work? How does that work in the desert? I mean, this analogy. Well, it certainly works in the desert if your politicians are running away with all your oil wealth, and then you have disenfranchised youth that have been fought against or fought for fake values, fake promises. That's the problem that we have today in Libya. Thank you, Anas. And now the next speaker, Ms. Randa Kassis, of the Movement of Pluralistic Society, and she is from Syria. Oui, tout d'abord, je tiens à exprimer ma grande tristesse concernant les atroces attaques à Paris, toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles. Comment peut-on parler de terrorisme sans parler de la Syrie et de la situation en Syrie? Je me rappelle très bien, il y a 3 ans, nous étions ici et nous avons un débat, un vrai débat, certains qui soutenaient la solution militaire en Syrie. Et je me rappelle très bien que je défendais la solution politique. Certains qui soutenaient la coalition nationale syrienne, qui est pour moi une grande erreur, une erreur majeure commise par certains pays. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les erreurs se répètent. Certains pays insistent sur leurs idées
ils maintiennent une position très rigide et la solution, ou plutôt le problème syrien devient un problème de règlement de compte entre certains chefs d'État et Bachar el-Assad. Quelle est la solution aujourd'hui en Syrie? Certainement, il n'y a que la solution politique en Syrie. Mais comment l'appliquer? Est-ce que nous devons avoir un préalable? Certainement pas. Parce que si vraiment nous souhaitons avoir une solution en Syrie, il faut d'abord penser à une solution, d'abord, de moyenne de courte durée, moyenne durée et longue durée. Courte durée, c'est coordonner avec les Russes. Il y a à peu près 1 mois et demi, nous avons eu une conférence à Astana, au Kazakhstan, sous l'égide du président Nazarbayev. Et il y avait quand même les 2/3 des Syriens qui ont signé une initiative qu'on l'a appelée l'initiative d'Astana. Cette initiative, ou plutôt je peux dire le plan russe, a inspiré de cette initiative et il a pris 4 points de cette initiative. C'était une initiative raisonnable, réaliste. Les 4 points, c'était, le premier point, c'était repousser les élections parlementaires, réformer la Constitution, créer un gouvernement partagé entre le gouvernement syrien et l'opposition, une partie de l'opposition syrienne, et aussi travailler ensemble afin de lutter contre le terrorisme. Oui, c'est le terrorisme. Mais qui sont les terroristes en Syrie? Il n'y a pas que Daesh. Je suis d'accord avec le président Hollande quand il a dit hier, où il a qualifié ce qui s'est passé à Paris d'un acte de guerre. Oui, c'est un acte de guerre. Mais les terroristes ne sont pas que les membres de l'État islamique. Ils sont aussi Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Nusra en Syrie. Ils sont aussi Ahrar al-Sham, des brigades islamistes radicales qui existent en Syrie, que certains pays veulent les qualifier d'une opposition ou des rebelles modérés. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de rebelles modérés. La majorité de ces rebelles sont des islamistes radicaux qui tuent, qui commettent des exactions, qui exécutent des adolescents, des enfants en Syrie. Pour cette raison, je crois que, puisque nous parlons de terrorisme, nous devons aussi être fermes, définir l'ennemi, ou définir les ennemis, à vrai dire. Deuxième chose, c'est parler sérieusement sur une solution politique en Syrie, parce que si nous n'attaquons pas les racines de ce problème, nous aurons toujours des terroristes qui viennent partout, qui viennent en Europe, qui peuvent aller n'importe quel pays pour commettre des crimes. Voilà, ça c'est pour l'instant. Thank you very much. I have a quick question for you, if you please, before I move to Geoff. Are you saying that unless we defeat all those terrorist organizations that you named, that no doubt that they are terrorist organizations, we should not be discussing the future of Bashar al-Assad? No, no, no. Pour vous, madame. Pardon. Oui. Could you please repeat? Yeah. Do I understand including that unless we yeah. defeat all those terrorist organizations that you have mentioned, we should not be talking about the future of the Syrian regime and Bashar al-Assad? Because you did not mention him as one of the sources of the problem in Syria. Oui, mais c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut être aussi réaliste. C'est-à-dire, si nous parlons aujourd'hui des conditions préalables, c'est comme si nous sommes en train de dire ou de bloquer la situation en Syrie. Certainement, Bachar al-Assad n'est pas, de toute façon, je vais vous dire, c'est une carte quand même grillée. Mais Bachar al-Assad, malheureusement, ne pourront pas aujourd'hui l'écarter de cette solution. Nous devons négocier et travailler aujourd'hui au moins pour une courte durée, travailler avec ce régime pour créer un gouvernement partagé et lutter contre le terrorisme. Ensuite, nous pourrons aller ou travailler sur une prochaine étape. C'est pour ça le plus important, c'est
nous devons diviser les étapes. Il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas qu'un changement radical, il n'y a pas qu'une solution, une seule solution. Il y a des étapes, il y a un changement progressif et pour chaque étape, nous devons avoir une stratégie. Merci, Hasni. Tu veux dire quelque chose? S'il vous plaît, mais une minute. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, Randa, s'attaquer aux racines. Mais si on part de l'idée qu'il faut inclure tout le monde, évidemment, je ne vois pas comment tous les rapports les plus sérieux, quand vous avez des Syriens qui reçoivent quotidiennement des barils sur leur tête, vous avez l'aviation syrienne qui tire sur ces civils-là, et je suis d'accord, Bachar al-Assad doit être partie de dialogue, de la transition, bien sûr, pour préparer son départ. Je ne vois pas pourquoi, si on acceptait, selon les termes du droit international, que le régime de Bachar est aujourd'hui, hélas, il a commis des actes de guerre, des actes de terrorisme, les barils, le gaz, donc les armes interdites. Pourquoi Bachar doit avoir sa place et pas tous les autres mouvements, à part bien sûr Daesh et les autres. Merci. Donc il faut une approche inclusive. On ne peut pas parler seulement avec ses amis. On parle aussi avec ses ennemis. Et ça, c'est la grande question. Et Genève 1 et Genève 2, justement, parlaient de ça. C'est-à-dire les mesures de confiance. Malheureusement, Randa a raison, elle a cité des organisations. Mais on oublie les brigades qui viennent. Le Hezbollah est devenu un acteur majeur en Syrie. Il faut absolument aussi qu'il soit aussi impliqué, qu'il soit sorti de la Syrie. C'est un mouvement terroriste aussi, puisqu'il est en Syrie. Il tue aussi des civils. Vous avez aussi des brigades qui viennent de l'Irak, aussi qui sont impliquées. Donc tous les mouvements étrangers doivent quitter le territoire pour avoir une carte au moins plus claire. Point bien fait. On va se mettre à crier fort pour avoir la parole, Monsieur le Président. Hein. D'accord? Donc, que le temps soit respecté et les rôles aussi. Merci. Merci, merci. Geoff, please. Thank you, Mouafac. I think that those of us who specialize in terrorism and study terrorism, we tend to forget that what we're ultimately talking about is victims and people who are killed. So, having said that, I join everyone in my support for France and my fullest sympathies to the victims' families. Despite the preceding discussion and despite the events in Paris yesterday, I'm not optimistic, but I'm also not pessimistic about the threat that terrorism poses in North Africa in particular. There are several reasons for this. The fundamental reason is that I think the ideology of jihadism, the ideology of Daesh and Al-Qaeda is ultimately bankrupt. It has no future. And I'll get into the reasons for why I think that is. We will continue to see attacks. I think there is no doubt about that. We will continue to see terrorism. There will continue to be victims, both in Europe and North Africa, and also in the Middle East. But terrorism, I think, will ultimately, at least jihadi forms of terrorism, will ultimately cease to form an existential threat to the nation states in which the attacks take place. And to that point, I think Anas is 100% correct, and I'll develop that a little bit as well, which is that I think the challenge is not to eradicate terrorism. The challenge is to build institutions that can quickly recover from terrorism. It's about building resilient societies, about building resilient institutions that can stand up, look terrorism in the face, and live another day. So I want to briefly explain a little bit about where we stand in regard to the jihadi threat in North Africa and why I'm relatively optimistic about the future, or at least not entirely pessimistic and don't believe in doom and gloom and depressing thoughts. I think there's no doubt that the Islamic State is in Libya. It's present, as Anas has mentioned, in Derna and Sabrata, in Sirte. However, while the Islamic State, or Daesh, in Libya has tried to mimic the characteristics and some of the tactics of the Islamic State in Iraq and Syria, it doesn't have the same resources, it doesn't have the same capabilities, and in addition, it faces a superabundance of militias, a superabundance of military capability that could eradicate Daesh relatively quickly. As Anas pointed out, there's the necessary war and then there's the unnecessary war. Once the unnecessary war is overcome, I think the militias in Libya can focus on the necessary war, and it will take a relatively short time to eliminate Daesh from Libya. Tunisia is facing a new threat, both in terms of a domestic threat and also in terms of a foreign fighter threat.
Foreign fighters being trained in Libya are penetrating Tunisia, and it's also facing a threat in the form of the Uqba bin Nafi brigade. Tunisian security services are taking a little bit of time to reorient themselves from the previous threats under the Ben Ali regime and are looking more closely at the security threat posed by terrorism within Tunisia's borders. Tunisia is getting a tremendous amount of help from the United States, from Europe, the EU, and also from Algeria. And it will take some time, but I think ultimately Tunisia will restore its security profile. In regards to Algeria itself, Algeria remains extremely problematic in a lot of different dimensions, however, not in the terrorist dimension. With the exception of the Inaminas attack in January of 2013 and the assassination of Hervé Godel in September of 2014, Algeria has largely contained terrorism within its own borders. It faces a terrorist threat outside of its borders, but within Algeria itself, it's largely a contained threat. In Morocco itself, there is the constant threat of returning foreign fighters, mujahideen as they call themselves, who have gone to fight in Iraq and Syria. There is also the potential for domestic sympathizers for Daesh in Morocco. However, Moroccan security services have done an admirable job and an effective job disrupting plots, arresting potential supporters, and curtailing the terrorism threat in Morocco itself. In addition to the security component, Morocco has taken a more sophisticated approach to combating terrorism within its own borders, and it actively promotes a moderate form of Islam, which hopes to disrupt the attraction of Salafi jihadi Islam. Let me just end with one comment, Mouafac. Sure, I see you lifting your mic. I think, as I said, there are always going to be sympathizers. There are always going to be potential supporters for jihadism and for jihadi terrorism. The question is not how you eradicate terrorism. The question is how you contain terrorism, and then what you do, as Anas said, the day after. How do you build the institutions, the judicial system, the educational system, civil society that can deal with a terrorist attack and go on with building a productive and ambitious society the day after an attack? Thank you. Thank you very much, Geoff. Before I open the floor to your questions, I want to ask Mr. Benhamou to follow up on what Geoff said, building on the stability that you guys enjoy in Morocco, and given what happened last night in Paris, what can Morocco do to help in this efforts to contain, if not defeat? So I prefer to use the word contain so we can lower and manage our expectations. Je pense que le Maroc, il a eu affaire au phénomène terroriste depuis les attentats du 16 mai 2003 et le Maroc a adopté une approche globale. C'est une stratégie qui s'articule autour de trois piliers essentiels. Le premier, c'est la gouvernance sécuritaire, mais il y a deux autres qui sont aussi importants. C'est la reconstruction et la recomposition du champ religieux, que ce soit donc la gestion de l'espace, à savoir des mosquées, la gestion du discours religieux donc, et la formation des imams. Le troisième pilier, c'est le développement humain. On le sait, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on ne peut pas aujourd'hui ne pas parler donc de guerre contre ce phénomène impose des changements. C'est un nouveau contexte qui nécessite une nouvelle approche. Le Maroc aujourd'hui donc a, je dirais pas donc un modèle, mais il a donc de très bonnes expériences qu'il peut échanger avec les autres. L'approche marocaine est une approche de coopération internationale ouverte sur cet échange, mais malheureusement donc il y a aussi donc d'autres visions. C'est pourquoi je pense que il y a aujourd'hui donc une nécessité de ne plus aborder ce problème par un discours qui soit donc un discours simpliste ou par un discours qui caresse nos sentiments. Nous sommes face à un véritable problème et ce problème nécessite qu'il y ait une prise de conscience collective. Si on n'est pas tous conscients que nous avons aujourd'hui donc à faire face à un ennemi réel, on ne peut pas apporter les bonnes réponses. L'expérience marocaine aujourd'hui donne des résultats. On le sait, le Maroc
aussi donc est une cible pour ces groupes terroristes parce que donc ils représentent un modèle de stabilité, un modèle de démocratisation et un modèle aussi donc de prospérité dont ils ne veulent pas. C'est un modèle de tolérance et d'ouverture. Donc il est clair que toutes ces expériences que le Maroc a acquis peut les partager. Mais je pense que et c'est là encore la pièce centrale, je pense, dans cette phase, c'est l'échange du renseignement. La guerre à mener, la guerre à gagner, c'est celle du renseignement. On ne peut pas aujourd'hui lutter contre un ennemi qui avance à visage masqué, qui a une grande capacité de mobilité et qui a aussi donc une grande capacité de dissémination. Il profite d'une prolifération des armes, il profite d'une forte présence de combattants, il profite de tous les moyens. Si aujourd'hui il n'y a pas une coopération véritable, réelle, une coopération dans laquelle tout le monde est impliqué avec la même importance et poids, on ne peut pas faire face à cet ennemi. Mais je pense que dans notre réalité régionale, on ne peut pas avoir une coopération régionale quand on a des frontières fermées dans cette partie du monde et quand on a aussi donc des partenaires qui sont beaucoup plus tournés vers une approche exclusive et non inclusive. Before I open the floor, does any one of the panels have any remark to make quickly in answer? Yes, Geoff? Yeah, I did want to respond to Hasni's comments about the drivers and potential causes for terrorism. One of the reasons that I think that there will always be a threat of terrorism is one, because any ideology has an extremist orientation or the potential to become extremist. I mean, there are even Buddhist terrorists, which is hard to imagine, but there are. There are environmental terrorists. But there is always the potential for terrorism. Secondly, terrorism is about the perception of injustice. It's not about combating injustice or fighting against injustice. It's about fighting against what the terrorists believe to be injustice. So you can't eliminate perceptions. Let me challenge that one, Geoff. It's not all the time. Sometimes it's a cult. It's not as a result of injustice being done to you, or just simply because you believe about define your own injustice. Some people, they feel it's like a cult. No, punk movement. Well, yes, it may not necessarily be about injustices done unto you or done to your community. It's about adopting the cause of the perception of injustices done to other people or an adopted community. Jihad to establish the caliphate has nothing to do with injustice. It's just you believe, you have a dream that one day you want to have your own caliphate. So, I mean, it's debatable. I mean, it's one way of looking at it. I understand your definition, but I just wanted to challenge it. Now let's go to the floor, please. بس ربع ثانية. يعني النقطة هي نقطة الاقتصاد. يعني اسمح لي يا رموفة. ما يخيفني في الدول العربية، وأنا أتكلم من القلب يعني لا من القلب، لأن الهم العربي همنا جميعا. فاتورة الحرب ما يسمى الإرهاب مكلفة جدا. الدول العربية اقتصاداتها اقتصادات ضعيفة، يعني ما عدا دول الخليج، وحتى هي في مشكلة. هذه الحرب مكلفة لأنها يعني ميزانيات أمنية، ميزانيات عسكرية، ولذلك أنا دائما بتخوف من هذا المصطلح، لأن هذا سيؤذي الاقتصاد، سيكلف خزينة الدول العربية ما لا تستطيع تحمله. من أين سيأتي هذا المال؟ هل سيأتي من أمريكا ومن أوروبا؟ لا، سيأتي من دافع الضرائب، سيأتي من الميزانية المخصصة لمن؟ لكم، للتعليم، للصحة، للغناء، للرقص، للمسرح، لكل الأشياء التي تمنع العنف وتمنع الإرهاب. هذه قضية تحسين التعليم، تحسين الصحة، تحسين البنية التحتية، إعطاء فرص الشغل. هذه هي الورش أو الأوراش كما يقول أخواننا المغاربة الحقيقية التي تحتاج فعلا ميزانية وليس فقط الإرهاب. إذا انتصر فكر داعش لن يكون هناك حاجة لا لمسرح ولا للسينما ولا لتعليم. سينتصر التخلف وبتوفر فلوسك كلها. Please, before Mrs. Assis, the lady first, and then I'll come to you. Go ahead. تتكلم دائما عن ورشات وتتناسى مسألة أساسية، وهي أولا أيديولوجية. هؤلاء
الذين يقتلون وينفذون عمليات إرهابية بالنهاية هم يعتقدون بأيديولوجية وبمعتقدات خاصة لهم. يعني فإذا المسألة ليست فقط تفعيل الورشات إن كانت ورشات مسرح أو رقص أو أي شيء آخر، هو نحتاج اليوم ويحتاج أعتقد الدين الإسلامي إلى ريفورم، إلى إعادة، بالنهاية إعادة النظر فيه كما يحتاج. أنا طبعا أتفق تماما أن في كل العصور كان هناك إرهاب معين، هناك إرهاب إن كان إرهاب الشيوعي، إن كان هناك إرهاب اليساري أو إرهاب الآخر، لكن اليوم نحن في حقبة معينة، في مرحلة زمنية تعاني من إرهاب آخر. يعني على المفروض على الشيوخ اليوم وأصحاب العمامات اليوم هم الذين عليهم فكرة وصلت. شكرا. نعم. فكرة وصلت. مستر بنحمو لو سمحت وبسرعة لو سمحت. شكرا. أنا ما يخيفني هو حديث القلب، وما يخيفني هو خطاب العاطفة. هذا أسوأ خطاب وهذا أخطر خطاب. نحن بحاجة إلى خطاب الواقعية، نحن بحاجة إلى خطاب البراغماتية، نحن بحاجة إلى أن نعيش في عالم اليوم، نحن في حاجة إلى أن نعيش مع الحقيقة ولا نسعى وراء الخيال. لا مجال لبيع الوهم، لا مجال لبيع المستقبل بما يمكن أن يفسد الحاضر والمستقبل. هذا الخطاب البسيط، هذا الخطاب الذي يمكن اعتباره دغمائي، هو الخطاب الذي يستغل من الأطراف الأخرى، وهو الخطاب الذي أوصلنا إلى هذه الكارثة التي نحن فيها الآن. فإذا كنا نريد أن نواجه هذا الخطر الداهم وهذا الخطر الذي بين أحشائنا، وإذا كنا نريد أن نكون مدعوين إلى الطاولة كضيوف وأن لا نكون فوق المائدة يعني فقط للأكل، ينبغي أن يكون لنا خطاب آخر. وهذا الخطاب ينبغي أن يكون واقعيا وبراغماتيا. أنا ما يخيفني أنه ما عندي وقت كثير. شكرا على المداخلة. كمان قبل بي جي واحد من المتحدثين عنده مداخلة صغيرة. تفضل. Please go ahead PJ quickly. Three very quick points. I think the most important thing the region can do is find a way for Tunisia to succeed. If Tunisia fails, then we don't have a democratic model to point to. If Tunisia succeeds and it's zero, and at least so far it's avoided the zero-sum mentality, I have to win, you have to lose, that will be a good thing. And if you look back to one of the last times where we saw the end of a terrorist movement in Northern Ireland in the late 1990s, it was about economics. It was about people who felt that I have more to gain through peaceful pursuit of a job than I have to gain through violence. And so what can governments do? Produce jobs for a highly educated but highly frustrated young population in this part of the world. Thank you, PJ. Now I open the floor for question and answers. Please, I need the mic for the gentleman in front because he raised his hand, I think 20 minutes ago. But please, right here. And today, please allow me, I want to have the students to ask. I don't want the usual suspect. We want to hear from them. All the way in the back. Raise your hand. Participate. Go ahead and quickly state your name, affiliation, and straight to the question, please. Ramadan Abjazar, director of GNRD Bruxelles. Two questions for Monsieur Abidi and Monsieur Crowley. One question. One man, one vote, one question. بتتوقع إنه داعش سوف تنجح بخلق بعمليات مثل ما حدث بالأمس؟ تستطيع أن داعش أن تنجح بإنتاج داعش أوروبي غربي من مثل ما حدث في بعملية مثل الأمس في واضح. وهل فضل. لا أسأل وهل سنشاهد هجرة معاكسة بعد هجومات تعرض لها الجاليات العربية والإسلامية نتاج هجومات داعش؟ وهل ردة الفعل الفرنسي ممكن أن تكون في هجوم إلى سوريا مما ينتج سايكس بيكو جديدة؟ وشكرا. Thank you, please. مين السؤال؟ مين بتحب يجاوب؟ حسن. Please, you. يعني باختصار انا ما عنديش ورقه عشان باختصار شديد. يعني الادبيات داعش، انا كمدرس في جامعه يعني الادبيات داعش او خطاباتها يعني هي مصدر مهم لكل طالب ولكل قارئ لابد ان يقرا الراي والراي والاخر. يعني انه في صحيح تفكير على اساس ما يسمى
تقريبا نفس تفكير القاعدة سابقا، وهو أنه أي عمل يحدث في أوروبا يمكن تتبناه داعش باعتبار أنه يعطيها قيمة. وكما سبق صحيح أنه الضربات الموجعة التي تلقتها داعش في مثلا سنجار وحتى في كوباني ربما تدفعها نحو عمليات أكثر، وبالتالي هناك فعلا خوف أنه هناك دول أوروبية ألمانيا وبريطانيا ستكون يعني مقصد لهذه العملية. لكن داعش لا تحتاج إلى فرانشيز، لا تحتاج إلى ممثلين لها، لكن أي عملية يقوم بها شخص أو ثلاثة أشخاص يمكن أن تتبناها. وعدتني باختصار. هجرة معاكسة مع هجرة معاكسة لا أتمنى ذلك، لأن لأن العرب والمسلمين قبل كل شيء هم مواطنين أوروبيين. شكرا. Please. Name. اسمك و... Nora Houchen, étudiante à l'École nationale de commerce et de gestion de Stat, Question. aussi membre de l'association LEAD. So my question is for Mr. Crowley. Now that Russia has got involved in Syrian crisis, is there really a genuine will from the United States to find a solution, whether a military one or a more peaceful one, that would include targeting the source of the fundings of these terrorist organizations that still is a mystery for everyone? Thank you. You got the question? It's for you, PJ. In terms of funding, what is unique about the Islamic State is it is largely self-funding. I do think there are external sources, but because they hold territory, they now have access to goods produced in that territory they can sell. They can tax their citizens. And obviously, they've overrun Iraqi banks with millions or billions of dollars. And they are in the kidnapping business, which gives them revenue that they can use to survive. So it is a bit different than, say, other movements, such as Al-Qaeda or Al-Nusra, which I do think does have the benefit of external sources. So it is different. There is a political solution out there at some point. My personal view is that unfortunately, all of the combatants in Syria still believe that they can achieve their objective through military force. So we will get to a political solution, but it may be, tragically for Syria, a year or two before that materializes. The solution to me is going to be probably some sort of canton where you have 3 or 4 or 5 different sections of Syria that is locally governed for a period of time, and then you try to figure out what kind of new umbrella government to put on top of that. But again, I think the solution in Syria, sadly, is probably 5 or 10 years away. Thank you, PJ. Since the mic is there, please go ahead quickly. Bonjour. Mon nom est Majesté, je suis aussi étudiante à l'École nationale de commerce et de gestion de Stats. Normalement, ma question serait adressée à M. Crowley, mais je l'adresse à M. Benhamou pour avoir une analyse plutôt objective de la question. Donc en fait, après l'AFSA, on a eu la NSA et on a eu aussi la UQSA, toutes des agences de renseignement internationaux. Enfin pour le renseignement. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a tellement d'agences pour le renseignement, pourquoi ce renseignement, s'il n'est pas partagé, ne peut pas refléter la réalité de la chose, la question surtout par rapport à Paris. La question est claire. PJ, let's say, PJ بعدين. Well, the information is shared, but someone, I think, suggested that the United States had a knowledge of the attack yesterday. There's no basis for me to suggest that that is true. I think that is absolutely patently false. If the United States knew that there was going to be an attack on Paris, it would have alerted France urgently. The dilemma, I think this was a very organized attack. 8 people just don't go to the local store and buy suicide belts. I think it is a different level of attack than, say, we saw with Charlie Hebdo in January, which was kind of a spur of the moment. 3 guys just decided to attack, French society. We're going to have some of those. Security services have intercepted many plots over the years. The track record is never going to be perfect, and I would argue that you do not want a society where the track record is perfect. If that's the case, then you have a very significant security hand on society. I don't think any of us want to live
in that environment. Thank you. Oui, je pense Briefly, que please. je vais essayer rapidement. Quand il s'agit justement du renseignement, il faut qu'on sache qu'on est face à deux types de renseignements. Il y a ce qu'on appelle le renseignement technique et le renseignement donc humain. Ce qu'on attend, donc, c'est tout ce renseignement technique qui provient justement des satellites, des drones et toutes les formes donc, techniques qui nous permettent d'avoir ce renseignement et dont les grandes puissances, pas seulement les Américains, mais beaucoup d'autres puissances donc, disposent de ce renseignement. Ils ne le partagent pas forcément ou nécessairement. Et vous avez donc le renseignement humain que vous pouvez donc avoir sur le terrain et qui est donc généralement donc beaucoup plus fiable d'ailleurs. Il est clair que quand il s'agit aujourd'hui, quand on évoque la question donc du renseignement, c'est juste pour dire que face à ce, oui, il y a plusieurs agences de renseignement ou services de renseignement, mais il ne faut pas donc les voir comme donc une inflation, c'est où il y a des dysfonctionnements qui peuvent donc se produire. Malheureusement, donc, on parle toujours donc, des actes commis, mais on ne parle pas donc, de tous les actes qui sont déjoués ou des attentats donc, qui n'aboutissent pas. Il est clair aujourd'hui que nous sommes dans une phase où l'outil du renseignement doit être adapté à la réalité de la menace d'aujourd'hui. La menace d'aujourd'hui, elle est interne et l'ennemi d'aujourd'hui est interne. Oh non, attends. Laisse le micro avec toi. S'il vous plaît, là-bas. Merci. Je suis Mohamed Bazoum, ministre d'État à la présidence du Niger. Je voudrais participer à ce débat très rapidement en disant que si nous ne voulons pas être abstraits dans nos discussions, nous devons pouvoir connecter ces discussions-là à quelque chose de très précis. Pourquoi il n'y a aujourd'hui de terrorisme principalement que dans le monde arabe? Cette question, il faut se la poser. Pourtant, si on compare le mode d'expression politique à l'œuvre dans le monde arabe dans les années 70 à celui qui prévalait en Amérique latine, on y trouverait une très forte identité. À quoi est dû ce changement? Qu'en Amérique latine, aujourd'hui, on s'est acheminé vers des régimes de démocratie où tous les mouvements d'extrême gauche qui s'exprimaient de la même façon que les mouvements palestiniens et arabes de façon générale, ont trouvé une issue à travers les élections. Ça coïncide avec le fait que le gouvernement des États-Unis a cessé de s'ingérer d'une certaine façon dans les problèmes internes des pays latino-américains et cela a favorisé la démocratie. Par contre, parce qu'on n'a pas réglé le problème palestinien, qu'on le veuille ou non, c'est ça la matrice des problèmes du monde arabe. Depuis toujours, depuis 1948 en tout cas. Et parce qu'on n'a pas favorisé, oui absolument, ça ne sert à rien justement d'être abstrait, parce que c'est cela la réalité. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas de solution à ce problème-là, on ne parvient pas à le cerner. Simplement parce qu'à un moment donné, comme en Amérique latine, le mode d'expression était radical de type extrême gauche dans le monde arabe, nationaliste. Les régimes qui incarnaient le nationalisme arabe à travers la figure de Nasser principalement et les autres, dont les avatars dégénérés viennent de se terminer à travers la chute de Saddam Hussein, Muammar Gaddafi et autres. Là. Oui. Ces régimes-là ont échoué et s'est substitué au discours d'extrême gauche et au mode de lutte, même terroriste, porté par des mouvements d'extrême gauche, s'y est substitué le discours islamiste et la pratique politique islamiste de type terroriste. C'est ça la réalité. Si on règle le problème palestinien comme on a réglé les problèmes en Amérique latine, on règle une bonne partie du problème du terrorisme dans le monde arabe, dans le monde musulman. Ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe en Afghanistan, c'est des formes de métastase de ce cancer-là, tout simplement. Merci, voilà merci Monsieur le ministre. Who would like to reply? Geoff? Merci. Geoff, please, quickly. Yeah. Brief comment. I don't know very much about Latin America or the U.S. I don't know very much about Latin America or the U.S. involvement there, but I just want to leave you with two quick statistics. Extreme right-wing terrorism has killed more individuals in the United States than jihadi terrorism in the history of the United States. Got it. In addition, there is a lot of media commentary saying that the attacks yesterday
were the highest level of violence or the highest fatality numbers in France since World War II. That's not true. More people died in 1961 in Paris than died yesterday in Paris. I just want to identify those 2 points. While you may have a particular emphasis on what your interpretation of the war on terror has become, I think you have to incorporate it into a broader set of statistics. Thank you. Thanks. You want to go first, very quickly. As my colleague said, we have to be realistic here. With all due respect, the Islamic State cares very little about Palestine, and they are not fighting for a caliphate, to establish a Palestinian state. They are trying to establish a caliphate. Sadly, no one wants to solve the Palestinian problem more than I do. I participate in several of the peace processes, but the primary conflict in the Middle East today is in Syria and Iraq. It's no longer in Palestine. If Saab Barakat was here, he would have some concerns about that. We got the point, PJ. Thanks. Minister Rajab has a brief. You want to speak in Arabic or in English? It's your call. بالعربي. ردا على سعادة الوزير، إذا أنا فهمت ماذا قال. نعم، اليوم المنطقة العربية تشبه أمريكا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات عندما كان التدخل الأمريكي بصورة مباشرة. اليوم في المنطقة العربية أيضا هناك تدخل، هناك مشروع ينفذ يسمى التحولات الجيوستراتيجية الذي طموحه أن ينشئ نظام دولي جديد، وهذا التدخل هو الذي له تأثير مباشر على هذه المناطق الساخنة. فاليوم يقال أن لم يعد هناك حدود اسمها العراق وليس هناك سوريا، ويجب أن نتقبل هذه الأمور. هذه المناطق التي تحتضن اليوم الإرهاب هي تحتضن الفوضى، والفوضى هي نعيد ونقول هي الحاضنة الرئيسية للإرهاب، ونحن لا نقرأ الأمور بهذه القراءات ونذهب إلى الكثير من الأقاويل العاطفية كما ذكر زميلي. شكرا معالي الوزيرة. Go ahead, Likwe. Your name and straight to the question. My name is Sofia Ohebi. I'm a student in the National School of Business and Administration in Stat. So since we are talking about terrorism, let's talk about real terrorism. How about the 500,000 people who were killed in Iraq and the United States not being prosecuted about it? And when Your we question. are saying... Go straight to that question. Yeah, okay. When we are saying that, is it really a fail? Are these countries really trying to go against what is called the Islamic State while they are providing them with weapons, financing them, and giving them places Thank you. to... Great. Thank you very much. Anyone wants to tackle that question? تخيفني أنت دائما. بسرعة. هو اصلا يعني الجو يعني حروب وكذا، فانا اسمحوا لي لانه انا عاطفي، وبالعكس هذه شيء اعتز به لانه انا رومانسي يعني، فلذلك خفف رومانسيه من اجل لو سمحت. لكن صدقوني انه ما اقوله هو ما اؤمن به. انا بس اتساءل سؤال، يعني في لا كوباني انت عندك اجابه. هي اجابه اتفق معلش، هو سؤال، هي اصلا عارفه الاجابه. اوكي. لما الولايات المتحدة، لنقل دول التحالف، قرروا مساعدة الجماعة الأكراد في كوباني، تم طرد داعش. لما قرروا كذلك في سنجار قاموا به. فأنا دائما تساؤل، إذا كانت في فعلا إرادة دولية صادقة في طرد يعني وضع كماش على داعش، كان من فترة يقولها. أنا أعتقد وأشك، واسمحوا لي يعني إن نظرية المؤامرة أحيانا ممكن تساعدنا على التحليل، إنه في يعني في الموضوع، لأنه وإلا هذا لماذا نستطيع أن نقضي عليها بسرعة في كوباني ونستطيع في سنجار ولا يمكن نقضي عليها في أماكن أخرى؟ واتفق معك أن هذه الاستراتيجية. وأعطيك كتاب أقريه، كتاب دافيد بتريوس، مذكراته جميلة جدا حول أسباب فشل الاستراتيجية الأمريكية. شكرا حسن. شكرا صديق. Over there, please, the gentleman. Ousmane Cissé, président du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, donc une sensibilité particulière par rapport à la diaspora noire qui vit en France. Et la question, s'il vous plaît, la question. Voilà, la question est la suivante. Est-ce qu'on a remarqué qu'actuellement... Et à qui? C'est dirigé à qui? Les compétences qui se sentiront intéressées par cette question. En bref, celles qui mettent en Afrique noire les ceintures pour
éclater et tuer les gens dans les marchés africains, c'est des jeunes filles. Donc femmes et jeunes. Deux maillons faibles de la société. Merci. Quels sont aujourd'hui, derrière la dissimulation qui est l'arme suprême des terroristes, quelle stratégie peut-on mettre en route justement, puisque le problème du foulard et de la femme qui se cache se pose actuellement au Sénégal, après ce débat qui a eu lieu il y a quelques années en France sur le foulard. Merci, monsieur. Who wants to answer that question? Monsieur Benhamou. Je pense qu'effectivement, donc, c'est une problématique qui est réelle. Et là, c'est une spécificité de ce qu'on peut donc qualifier comme terrorisme, justement, dans la zone sahélo-saharienne et de l'Afrique centrale. Effectivement, donc, l'utilisation des filles et des enfants, c'est un prolongement donc des enfants soldats et c'est malheureusement donc nouvelle forme d'un esclavagisme idéologique qui malheureusement donc prive ces enfants de leur vie. Nous sommes dans une réalité où il y a une méconnaissance totale de la religion, où il y a donc un grand vide culturel et spirituel et cultuel, et où il y a encore des discours romantiques qui plaident vers ces situations qui malheureusement donc engagent encore des jeunes, des enfants dans des rêves. On est en train de leur promettre le ciel et on les tue sur terre. Merci, monsieur. I need to ask for 5 minutes extension because I have a lot of hands raised. Quickly, Geoff, because I have some questions. Very quick comment. I don't think it's a new phenomenon. Just last week we celebrated the 10th anniversary of women suicide bombers in Jordan. So while there may be a specific concern for your community in sub-Saharan Africa, it's not the use of female suicide bombers is nothing new. I'm glad you brought it up. I don't have time, so I need to ask you to make your questions so quickly, and we take several questions before you answer, and then we still have something in the program. So remain seated. We still have a few things in the program. Who's there? Yes, go ahead, and then I'll come to you. My hearts go, first of all, my name is Zaid, and the American School of Science here. I'm part of the Moroccan national debate team. My question to whoever's fits enough to answer this question, basically. So my question is, don't you think that the media plays a very big role in influencing our focus to how we can fight terrorism? Because I didn't know about the situation in Beirut or Baghdad. All I heard about is Paris until I did much research. So we're not really focused on terrorism, but only what the media makes us focus on. So don't you think one of the first steps into fighting terrorism is to give a truthful and candid media coverage to all of these terrorism and to all these terrorism? Point well made. Thank you very much. You. Next to him, please. Quickly, and then we'll come back to brief answers. Go ahead, sir. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis en 5e année à l'ENCG Kassis. Je voudrais poser juste une question. C'est qu'on parle depuis tout à l'heure de Syrie, de tout le Moyen-Orient, mais on sait que ceux qui font les attentats, par exemple, à Paris, c'est des Français qui ont été en Syrie et puis qui sont revenus en France pour commettre les attentats. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'identité et on nie le problème français en disant que c'est en Syrie, etc. Merci, monsieur. And go ahead. No, go ahead. Allez-y. طالب في القانون في الحقيقة حيث العنوان هو The Global War Against the Terrorism. خصني نسول الوزير ديال النيجر واش ملي كيدعموا البوليزاريو ما كيدعموش الإرهاب. Merci, monsieur. Et la dernière question, s'il vous plaît, la dernière question là-bas. Ma question est trop courte. Ma question est trop courte. Seulement, après les attentats de Paris, on a une pensée pour les victimes et aussi une pensée pour les musulmans. On aura un autre débat sur l'islam, l'islamophobie, mais on en a assez. Comment arrêter ça? Une petite remarque seulement, mademoiselle Randa a dit que l'islam a besoin d'une réforme. Je pense que l'islam a besoin d'être compris et appliqué. Compris par le monde et appliqué par les musulmans. Merci. Merci. I'm afraid, I apologize, we don't have time because we still have one more thing to do. I would like to invite His Excellency, the Minister of State of the Republic of Niger, to come to the floor, please. Please remain seated. He would like to